Hello, 7th standard. Good morning. Have a nice day. I hope you have understood the portions so far we have completed. And today we are doing video number 26. And we are continuing botany portion in MATRIC as second lesson, topic our environment. Right? Our topic is our environment in MATRIC lesson 2. We used to do metric portion, lesson 2, right? And topic our environment. What do we know? Things around us, living and non-living. And this environment, normally we talk about abiotic components. What are abiotic components? Air, otherwise we which contains the gases. Yeah. Other than that, light, temperature, wind, water, soil. These are all our environment. And if any of this is disturbed, in a sense, when we have heavy rain or no rain at all, and temperature, very hot climate or very cold climate, that will affect our regular daily life, is it not? So this climatic changes, or we say calamity, natural calamity, or human ourselves disturb anything that causes disturbance in our environment. That's why we say save earth, save life. The ecological balance should be maintained. Natural balance of our environment should be maintained. That is our environment. And in this lesson, we are going to learn about the causes of disturbance of our environment, that is naturally pollution. சரியா? அதில் கொஞ்சமாக we are going to learn. That is our environment. Okay. Now first, what you are seeing in this picture, there are two pictures given. Yeah? Below the one, we have living environment as plants and animals, and non-living environment, land, water, air, and minerals soil we found. Yeah? So this non-living and living matter, when they interact each other, then the balance, natural balance will be maintained. Are you clear? As I repeat, when living and non-living environment interact each other, that is especially living organisms depending on non-living, that is maintaining our natural eco-balance. This interrelationship between the plants, animals, and the environmental factors, that is called branch of ecology. The study of interrelationship between plants, animals, microorganisms, and the environment, that is called ecology. Right? So the first picture, there is mountain there it is glaciers and the melting of ice irukku. Then ocean that is warming of ocean, the temperature is rising high, and then we find some cloudy sky irukku. And when there is disturbance in the atmosphere, that will change our environment. These two pictures that relates interrelationship between plants, animals, and the living organisms. Right? So our environment, the physical and biological world where we live,
is called our environment. I repeat, the physical and biological world where we live is called our environment. The environment includes our physical surrounding na physical changes சொல்றோம்ல, climatic changes as air, இது வந்து atmosphere னு சொல்லணும். Water bodies na the ocean, sea, river, ponds and lakes, they are all water bodies. Soil, normally terrestrial, land and all organisms such as plants, animals, human beings and microorganisms. These microorganisms, they are bacteria and fungi. They play a major role as decomposers. Next food chain படிப்போம். They are as decomposers. So now all these constituents of the earth are dependent on each other. Constituents na என்னது? இப்போ பார்த்தோம்ல, air or atmosphere, water bodies, soil or land and all living organisms. They are depending on each other, dependent on one another. So all the constituents of environment interact with one another and maintain ecological balance and maintain a balance in the environment in a natural way. அப்படின்னா என்னது? நம்ம வந்து இப்போ what is it? We are in lockdown period, yeah? At the same and we are not going out. So what happens? We are not able to expose ourselves. நமக்கு வந்து சூரிய வெளிச்சம் ரொம்ப இருக்கிறது கிடையாது இல்லையா? We are not getting any sunlight. அப்போ வந்து vitamin D synthesis வராது. And then we adapt ourselves in such a way that not to go out. அதெல்லாம் social adjustment இல்லை? ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற மாதிரி when there is a heavy rain, we don't go out, and at the same time there is a heavy damage or flood வருது, and those who are in the slum area, they are asked to move to their safe place. அந்த மாதிரி when they adapt themselves, when they adjust time being pronaலும், it will not affect it. If we adapt ourselves, it is easy for us. So all the constituents of the environment interact with one another and maintain a balance in the environment in a natural way. Now this interaction, it is also as food chain. நம்ம படிப்போம் அடுத்தது. Food chain நாக்க plants prepare food by the process photosynthesis, and that prepared food is eaten by the man and animals. So those organisms which eat plants, normally they are called consumers. Now we say plant prepare its own food, so they show autotrophic nutrition. Some other all other animals and non-green plants, they depend on green plants for their food. So they are called heterotrophs, depending on other plants, green plants. So these heterotrophs, they are as consumers. Now these consumers are three types, as primary consumer, secondary consumers and tertiary consumers. Organisms which eat plants, they are called primary consumers or herbivores. This rabbit, what is that, squirrel, they are all primary. Cow, goat, they are all primary consumers. They eat grasses. Human, they are all primary consumers. And these rabbit are all eaten by snake. So the snake is a secondary consumer. Grasshopper eat grasses, that is eaten by frog or snake. And mari secondary consumer. And those snakes or frog can be eaten by eagle or higher animals, they are tertiary consumers. So normally these consumers are
primary consumer, secondary consumer and tertiary consumers. Okay, and then later all these the animals, when they are eaten or destroyed, they form a dead animal and dead plants. These dead plants and animals, when they are in the soil, they are decomposed by the bacteria and fungi present in the soil. So they are called decomposers. Bacteria and fungi are called decomposers. Okay, now this is again, now the environment term, it can be interpreted in different definitions. அதுக்கு நான் 4-5 டெஃபினிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். சரியா, அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு. ஆனால் நம்ம நம்ம புக்கில் உள்ளது மட்டும் படிப்போம். இதை நீ அண்டர்ஸ்டாண்ட் படித்தாதான் இது ஹையர் கிளாஸ்க்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ த ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ஆர் த ஒன்லி ஆர்கானிசம்ஸ் who change the natural environment to fulfill their needs of food, clothing, housing, transport and industry. In fact, the uncontrolled activities of human beings are damaging the balanced and healthy environment more and more. So the term environment means surrounding in which the organism live. Normally, habitat is a place where organisms live, and environment is the surrounding in which organism live. I hope you understand. So இப்போ environment we are in land habitat. அப்போ நம்ம சுற்றி உள்ள இருக்கிறதெல்லாம் environment, non-living. Any constituent or condition of the environment which affects directly or indirectly the form or functioning. What does it mean? Air or water, which affects directly or indirectly the form or functioning of organism in any specific way is called environmental or ecological factor. Say for example, when there is a flood in the river, that is affecting the environmental condition. அப்போ that leads to water pollution. இல்லையா, அப்புறம் more water, our daily life will be affected. People, those who are in the banks of the river, they suffer from their way of living. Yeah. So that is ecological factor is disturbed. Environmental factor is affecting. So the environment consists of different types of environmental factors such as light, temperature, humidity, precipitation, wind, and physical and chemical nature of soil, plants, animals, etc. What is it? What are the different types of environmental factors? They are light, temperature, humidity, precipitation, wind, physical and chemical nature of the soil, plants and animals. I hope you are able to follow this. So they are affecting the environment. It may be harmful or useful to the organisms. Now ecology deals with various principles that govern the relationship between organisms. So ecology deals with various principles that governs the relationship between the organism. I hope you are able to follow this. The next one, as our environment. இதுதான் நம்ம புக்கில் இருக்கு. நம்ம புக்கில் உள்ளதை நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன், and you have to understand. So the term environment literally means the surrounding of an organism or an object. Environment or environmental study or ecology can be defined as the branch of biology which deals with the relationship of an organism to the surrounding. Interrelationship between the organism and the environment. A study of environmental science becomes absolutely indispensable because the present mankind is posed with the problems of
overpopulation, because the population is increasing tremendously and causing, that leads to environmental pollution. Environmental pollution நம்ம இப்போ என்ன சொல்லுவோம், நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இல்லையா, வண்ணார்பேட்டையில் நார்மலாக எப்போதுமே டிராஃபிக் ஜாம் இருக்கும், மார்க்கெட்டில் ஒரே கூட்டமும் இதுவுமா இருக்கும் இல்லையா, ஏன், டிமாண்ட் ஃபார் த ஃபுட் அண்ட் அதர் causes. So that overpopulation demand வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கு. So that leads to environmental pollution. The pollution may be noise pollution or land pollution, water pollution and air pollution. அது ஒண்ணா இப்ப படிப்போம், சரியா? And depletion of environmental resources எல்லாமே ஒண்ணா யூஸ் பண்றோம். அதான் depletion of environmental requirement. And pest control and global warming. Global warming na, as population increases, the level of sea level, whatever sea will be rising. More carbon dioxide will be produced. Population jastiyaga respiratory the gas carbon dioxide varilla, that is level of global warming will rise. A proper management of our environment is necessary for the survival of human race. I hope you follow this. So global warming, and the global warming refers to average increase in the earth temperature, which in turn causes change in the climate of the environment. During the past 4.6 billion years of history, Earth has shown the continuous increase in the temperature. The average temperature of Earth is about 50 degree Fahrenheit or 15 degree centigrade. By the 2100, it is believed to be increasing more. So the trapping of solar energy by certain green, which leads to the increase in earth temperature, is called greenhouse effect or global warming. So normally living organisms depend on the greenhouse effect, otherwise the earth would become cool down and ice would cover them from pole to pole. The temperature increase illenalum climate and cool air, it will be covered by ice from pole to pole, south to north. This does not happen because the earth is kept warm by these greenhouse gases. It's not possible because of the greenhouse gases. And the greenhouse gases are carbon dioxide, methane, nitrous oxide, chlorofluorocarbon and aerosol, right? So now this carbon dioxide, chlorofluorocarbon, CFC, chlorofluorocarbon normally CFC in solva. Adu vandu usually the refrigerator la compressor vechirukom illa, that is filled by chlorofluorocarbon. And then methane, nitrous oxide. So now the tabular column la paare carbon dioxide ku vandu unak formula theriyum, CO2. Whereas chlorofluorocarbon, small short form abbreviation vandu CFC, and methane CH4 and nitrous oxide N2O. So what are the sources of origin? Engendu varudha adella? They are combustion of fuels. சரியா? So in the tabular column வந்து உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். Then நம்ம textbookல இருக்கு. Next one, pollution, that leads to pollution. Pollution is undesirable change in physical, chemical, biological characteristics of our land, air or water caused by excessive accumulation of pollutants. I repeat, pollution is an undesirable change in physical, chemical and biological characteristics of our land, air or water caused by excessive accumulation of pollutants. And the kinds of pollution are air pollution, water pollution, land pollution and noise pollution. And also the terms of origin, it may be
natural or anthropogenic. Anthropogenic na man-made. So man-made ஒரு example நம்ம அந்த ஃபெஸ்டிவலுக்கோ ஃபங்க்ஷனுக்கோ இல்லை ஏதாவது ஃபியூனரலுக்கோ இல்லைன்னா தீபாவளிக்கு வந்து நம்ம கிராக்கர்ஸ் பேர்ன் பண்ணுறோம் இல்லையா, அது தட் காசஸ் ஏர் பொல்யூஷன். ஸ்மோக் நிறைய வரும் இல்லையா, தட் காசஸ் ஏர் பொல்யூஷன். ஸோ தட் இஸ் மேன்மேடு. அதே மாதிரி இந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஃபேக்ட்ரிஸ்லாம் நம்ம சாயக்கழிவு நம்ம நியூஸ்லலாம் பார்ப்போம்ல, எங்கள் இந்த சாயக்கழிவு சாக்கடையில் கலக்கிறது இல்லைன்னா ஆற்று தண்ணியில் கலக்கிறது பார்க்குறோம் இல்லையா, அதுவும் வாட்டர் பொல்யூஷன். And then land pollution and the industries, when there is human noise or any disturbance, that causes land pollution. Okay, so the pollution is of 4 major type. Enalana air pollution, water pollution, land pollution, noise pollution, and it may be natural or man-made. And the man-made வந்து anthropogenic னு சொல்லுவோம், right? And then இந்த global warming படிச்சோம்ல, இது முன்னாடி பேஜ் வந்திருக்கலாம். The global warming the representation வந்து முன்னாடி வந்திருக்கும், முந்தின பேஜ் பரவாயில்ல பார்த்துக்கோ. Now this global warming, what are the effect per? Due to warming of ocean, there will be increase in sea level and melting of glaciers, ice melt ஆகும். I may also influence the affect the above factors, and this rise will submerge many parts of the country. Sea level கூட சில parts in the earth வந்து அமுந்து போயிடும், அதுதான் submerge, அமுந்து போயிடும், globally இல்லாம போயிடும், அது வராம பார்த்துக்கணும். So growing season may show distinct changes. There are different change in the climate. Okay, so greater humidity may increase rainfall causing flood. அதுவும் இல்லாம பார்த்துக்கணும். Then pollution level, it is air, water and land. ஒண்ணா இப்போ வந்து நம்ம பார்ப்போம். So இந்த air pollutionல what are the gases சொல்லிருக்கேன்? Carbon dioxide, carbon monoxide, unburnt hydrocarbon, nitrogen oxide, it is as NO and NO2, sulfur dioxide, and land from and lead from leaded petrol. Normally we say unleaded petrol na use பண்ணனும்னு சொல்லுவோம்ல automobile அந்த இது, right? So combustion of coal release gases like carbon dioxide, sulfur dioxide and nitrogen dioxide. I hope you understand. Combustion of coal. And then radioactive dust comes from atom bomb test and other from accidental release of from nuclear power station. Nuclear power station தான் நம்ம ஒரு 5-7 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த கூடங்குளம் சண்டை போட்டுட்டே இருந்தாலே ஆட்டம் பாம், இந்த கூடங்குளம் அணு மின் நிலையம், அதுலேருந்து இந்த மாதிரி நம்மளை அறியாம ஆக்சிடென்டல் ரிலீஸ் ஃப்ரம் டஸ்ட் ஃப்ரம் நியூக்ளியர் பவர் ஸ்டேஷன் சொல்லும்ல அந்த மாதிரி, ரைட்? ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பயாலஜிக்கல் effect or air pollution. அதை வந்து நீ ஒன்றுனா பார்த்துக்கோ, உனக்கு புரியும், அதை நான் படிக்க வேண்டாம். Reading from this is a waste. You can learn, read by yourself, இல்லையா? ஸோ அதை வந்து ஃபாஸ்ட்டாக ஃபாலோ பண்ணிக்கோ. Smoke particles block the surface of the plants and hence photosynthesis gets affected. இந்த டஸ்ட்னால இந்த லீஃப் எல்லாம் ஸ்மோக்கால கவர் ஆயிரும். அப்போ நீங்க ரொம்ப நாள் கழிச்சு நீ ஒரு பிளான்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா அதில் மேலெல்லாம் தூசியா இருக்கும் இல்லையா, that is affected, covered by the dust, and that blocks the stomata. அடுத்து நம்ம படிப்போம்ல, stomata present on the leaf meant for exchange of gases. ஸோ அது பண்ண முடியாது. அப்போ exchange of gases பண்ணலன்னா photosynthesis and respiration will be affected. So that is, it will affect the green plants. Then carbon dioxide and sulfur dioxide, which mixed with water vapor comes down the earth as
acid rain. இது வந்து உனக்கு படிச்சிருக்க தெரியும்னா what is acid rain. So I repeat, carbon dioxide and sulfur dioxide, which are when mixed with water vapor, it comes down as acid rain. So that will affect the soil. Yeah, so that will affect the soil, and which in turn affecting plants and animals. Number of respiratory diseases such as bronchitis. Bronchitis na inflammation of the bronchi. நம்ம வந்து structure of lungs தெரியும் இல்லையா? Trachea branching into two as bronchi and then entering into lungs. So that bronchi, when it is inflamed, swelling, அது வந்து bronchitis. Asthma, breathing problem, right? Or aggravated by smoke-filled air. Then nitrogen oxide and sulfur dioxide irritate eyes, nose and lungs. Even very low concentration of lead may affect the development of brain in the children. So exposure to high radiation may cause vomiting, bleeding nose and loss of hair. I hope you are able to follow this. So then air pollution should be controlled by planting many trees, no cutting of trees. Otherwise we say no deforestation, we should have only afforestation. And adulteration of petrol should be controlled. Adulteration na kalapadam solluvom. So adulteration of petrol should be controlled. And less use of coal and oil for refinery function. For running the factory, less use of coal and oil. This is control of air pollution. And nuclear tests have to be followed under controlled conditions. Romba careful surroundings பார்த்து without affecting the surrounding, the nuclear test should be conducted. And least, otherwise we say lead free petrol should be used in automobile. Unleaded petrol நம்ம போர்டு இருக்கும் petrol bunkல அந்த மாதிரி இருக்கணும். சரி. And next one, water pollution. Major water pollutants are soil and liquid waste dumped into water resources. As sewage, நம்ம பார்த்துக்கோங்க, சாக்கடை, சாய கழிவெல்லாம் அந்த தண்ணியில் போகிறது, அப்புறம் வந்து இந்த குப்பையை ஆற்றுல கொட்டுறது இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் causing water pollution. So sewage, chemical byproducts, chemicals and byproducts of byproducts of refineries and water from tanneries. Tanneries na இந்த சாய கழிவு, அப்புறம் வந்து இந்த என்ன சொல்றது, இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல உள்ள ஃபேக்டரிஸ்ல உள்ள குப்பையெல்லாம் தண்ணியில் சேர்றது. So water pollution affects biotic and abiotic factors of aquatic ecosystem. And polluted water contain diseases producing bacteria and viruses which may cause diseases like cholera, jaundice, dysentery, polio and typhoid. So இந்த மாதிரி the water pollution வராம பார்த்துக்கணும், right? Then control of water pollution, அதுக்கு என்னது, that from factories and industries, and the waste should be disposed of properly, and the sewage should be drained only into the drainage, not mixing with the drinking water or river water. அந்த மாதிரி இல்லாம பார்த்துக்கணும். The next, land pollution. Land pollutionல வந்து normally we have two as degradable and non-degradable pollutants. Pollution, anything which are in excess as undesirable changes, they are pollution. And the one which is causing the pollution, they are pollutants. So now these pollutants are degradable and non-degradable pollutants. So அது வந்து என்னங்கிறத பார்க்கணும். Okay, then control of land pollution and proper treatment of biodegradable substances like sewage should be followed, and
usage of non-biodegradable substances should be maintained. Okay, so இதெல்லாம் இருந்தாக்க the ecological balance will be maintained properly. So now we come to that. Ecology is the study of relationship of an organism and the environment. Relationship between an organism and the environment. In an environment, plants, animals and microbes lead an interconnected existence. In turn, organisms are interlinked with abiotic factors of the environment. What are the abiotic factors? Light, rain, temperature and soil. When plants and animals are connected with each other due to interdependence of food requirement is called a food chain. Food chain as plants and animals are interconnected with each other due to interdependence of food requirement. This is called food chain. The food chain starting with the producers. Plants prepare food by the process photosynthesis as producers and consumers. The consumers are primary consumer, secondary consumer and tertiary consumers. That trophic level சொல்லுவோம். Food producers are in the first trophic level and then consumers are in second, third and fourth trophic level. Trophic TROPIC trophic level. So the passing of energy, that energy producers taken by consumers. So the passing of energy from one trophic level to the next trophic level is called food chain. That trophic level energy in சொல்றோம். இந்த இதும்போது plants when the plants grow, some உரம்லாம் போடுறோம் இல்லையா, manure and fertilizer, and then சில pesticide போடுவோம், அந்த பூச்சிலாம் வராம பூச்சிக்கொல்லி மருந்து சொல்றோம் இல்லையா, so அந்த pesticides-லாம் போடுவோம். So it may have some unwanted structures, substances. அதெல்லாம் சொல்றது toxic substances னு சொல்லுவோம். இத பத்தி அடுத்தது சொல்லுவேன், ஞாபகம் வச்சுக்கோ. So the passing of energy from one trophic level to the next trophic level is called the food chain. And many food chain can be interrelated to form a food web. அடுத்தது நம்ம படிப்போம். So when too many food chain, they are interconnected, it will be forming the food web. I hope you are able to follow. இந்த passing of energyங்கிறது உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இந்த வேர்டு. அப்புறம் trophic levelங்கிற வேர்டும் உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். Trophic levelனா producers first trophic level, that is taken by consumers. அடுத்தது நான் உனக்கு சொல்லித்தரேன். Right? So next one, இதை பாரு. Food chain, plants, deer, tiger. என்ன சொல்றது? Plants are the producers, eaten by deer. Deer grass eating animals, cow, goat, deer, rabbit. They are all grass eating animals. Grass na pullu mattum illa, plants choppadum. So these grass eating animals, they are called herbivores. Adu primary consumer. Okay. Now these primary consumer, they are eaten by tiger. Adu secondary consumer. Normally we have three terms: herbivore, carnivores, omnivores. This grass eating or plant eating animals, they are called herbivores. And animal eating animal, animal சாப்பிடும்ல, for example tiger, deer, rabbit, squirrel, frog, snake அதெல்லாம் சாப்பிடும். So இது secondary consumer or carnivore, flesh eating animals, they are called carnivores. And animals which eat both flesh eating and plants, they are called omnivores. I hope you are able to follow this. So you should understand the term food chain,
trophic level consumers as primary, secondary and tertiary, herbivore, carnivore and omnivorous animals. I hope you are able to follow this. So, நான் இங்க பாரு இப்போ கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணிக்கோ. Plant produces. It is eaten by insect. That insect is eaten by frog. And frog is eaten by snake. So, இந்த ஒரு arrow வந்து ஒரு food chain. Okay. Now, cow is eating the plant. And cow is eaten by the lion. இது வந்து ரெண்டாவது food chain. Again, plant eaten by insect. And the insect bird சாப்பிடுறது. And the bird lion சாப்பிடுறது. So, இது வந்து மூணாவது food chain. Again, plant insect சாப்பிடுறது. Insect frog சாப்பிடுறது. Frog வந்து eagle சாப்பிடும். நாலாவது food chain. Again, plant, insect, frog, snake. The snake eagle சாப்பிடும். அஞ்சாவது food chain. I hope you are able to follow. So again, plant, insect, frog, and the frog bird சாப்பிடும். Birds lion சாப்பிடும். ஆறாவது food chain. So in the representation we can choose 6 food chain. I hope you are able to follow this. So in the food chain, இதுக்கு பேரு food web. They are interconnected. When a food chain they are interconnected, it is called food web. I hope you are able to follow this. இது ரொம்ப important. நான் இந்த representation கொடுத்து I will ask you to write 2-3 food chain to represent the food web. அதை புரிஞ்சுக்கோ. I will ask. Okay. So this is food web. So when any of this is disturbed, suppose plants நிறைய இருக்கு, அதை வந்து cow சாப்பிடுறது. அதே மாதிரி insectsம் plants சாப்பிடுறது. So இப்போ இந்த frogம் birdsம் insects நிறைய சாப்பிட்டுட்டோம்னா அந்த insectsே கிடைக்காது. இன்செக்டோட பாப்புலேஷன் குறைஞ்சிடும். அப்போ அந்த ஒரு ஃபுட் செயின் டிஸ்டர்ப் ஆகுது. அந்த ட்ராபிக் லெவல் டிஸ்டர்ப் ஆகுது. அதே மாதிரி ஸ்னேக்கு வந்து ஃப்ராக் வந்து எல்லா ஸ்னேக்ஸும் சாப்பிட்டுட்டுன்னா ஃப்ராகோட ஸ்பீஷீஸே இருக்காது. ஸோ தட் ஃபுட் செயின் வில் பி டிஸ்டர்ப்டு. அது மாதிரி when anything in less number that will affect the ecological balance. அதே மாதிரி இந்த ஃபிகர் பாரு, இதில் வந்து நிறைய பிளான்ஸ், அனிமல்ஸ், சாரி ட்ரீஸ் இருக்கு. ஆனால் இங்கே வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரி இருக்கிறதுனால இது வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகுது. அதே மாதிரி இங்கே வந்து மழை இல்லாதனால ஸ்காசிட்டி. இந்த இது என்ன இருக்குன்னு படிச்சுக்க, எனக்கு புரியல, இல்லை கிளியரா இல்லை. நான் டெக்ஸ்ட் புக் தந்திருக்கேன் இல்லையா, அந்த இதில் பேஜ் பார்த்து அதோட இதை படிச்சுக்கோ. ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் டயக்ராம் அஃபெக்டிங் செகண்ட், அதே மாதிரி இதுவும் 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 தட் யூ ஹாவ் டு ஸ்டடி. த வே இன் விச் ecological balance is affected. இங்க வந்து ட்ரீ எல்லாம் கட் பண்ணியாச்சு. ஸோ there is no tree. ஸோ இது வந்து deforestation. ட்ரீ இல்லாதனால இது வந்து deforestation. I hope you could follow this. இந்த பேஜ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், கட்டாயமா படிக்கணும். Okay, the next one it is just a representation. Air pollution. Air contains 20.9% oxygen, 78% nitrogen, 0.03 carbon dioxide, neon, krypton, hydrogen and water vapor. And the vehicle causes 50% of the air pollution. Right? So control of air pollution you can just go through. இது ஒரு மாதிரி ஈஸியானது, நான் படிக்க வேண்டாம். நான் படிக்கிறது நீயே வீட்டில் படிக்கலாம் இல்லையா. ஸோ ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். இந்த ஒரு பிக்சர் பாரு, ஃபேக்ட்ரியில் நிறைய ஸ்மோக் போகிறது இல்லையா, அதுதான் causing air pollution. Air pollution can be minimized by following way. Use of crude oil should be avoided and use of high quality fuel, unleaded petrol, biodiesel and compressed natural gas, that is in short as CNG. Compressed natural gas should be recommended. Use of automobile should be minimized and are not possible. Industrial smoke must be filtered before releasing it into the atmosphere. Planting of more trees to get pure air
and reduce carbon dioxide content in the environment. This is air pollution, control of air pollution. Okay, then water pollution. Water is said to be polluted when there are undesirable changes in the physical, chemical and biological conditions of water that make it unfit for human consumption. And water becomes polluted in many ways. As stagnant water becomes polluted day by day, it gives out a foul smell and mosquitoes breed in the water bodies, and there will be large number mosquitoes breed there in large numbers, causing malaria. So stagnant water becomes polluted day by day. It gives out a foul smell and mosquitoes breed there in large numbers, causing malaria. And pond water get polluted due to human activities like bathing and washing clothes, right? And then we are talking about global warming, yeah? As 1998 hottest day in the hottest month of the world. Same Mari 1998 July it is the hottest period in 50 years. And then in 1988 the hottest years more than a century adella observe pannirka. And there is a rapid melting of snow and subsequent rise in sea level. Snow karanji urigi vara vara sea level koodradhu. சரியா? So என்ன இதா இருக்கும் reason? Answer is global warming. It refers to average increase in the temperature of the atmosphere or simply warming of the earth. என்ன root cause? Greenhouse effect. And greenhouse gases படிச்சோம் சொன்னேன்ல, carbon dioxide, carbon monoxide, CFC chlorofluorocarbon and aerosol, methane, nitrous oxide. These are all greenhouse gases. Okay, இப்போ இது பாரு food chain சொன்னேன்ல, அதுல வந்து நம்ம we learned as the energy is passing from one trophic level to other trophic level. Upon this, specially producers it may contain some toxic substances or unwanted substances will be there. So adu plants when it is eaten by primary consumer, other in turn eaten by secondary consumer, in the toxic substances will be increasing in the கடைசியில் tertiary consumer வரைக்கும் அது அப்படியே கேரி ஆகுது. ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம புக்கில் இருக்கிறது வந்து DDT, டைக்ளோரோ டைஃபினைல் ட்ரைக்ளோரோ ஈத்தேன். அதோட கான்சன்ட்ரேஷன் நிறைய இருக்குன்னு அதை மட்டும் நம்ம புக்கில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம். சரியா? ஸோ பயாலஜிக்கல் மேக்னிஃபிகேஷன் ஆல்சோ known as biomagnification is the increase of substances that occurs in food chain. These substances usually found in contaminated environment. Substances such as pesticide and mercury are absorbed by organisms due to their environment or food they consume. The substance then accumulates inside the cells. When an organism higher in the food chain eats multiple organisms below, each of them containing some of the toxins become more concentrated in higher food chain. Since this continues throughout the food chain, organism higher in the food chain are the one who will obtain the most maximum, and the toxin யாருக்கு கிடைக்கிறதுன்னா the higher organism தான் கிடைக்கும், அவளுக்கு தான் கிடைக்கும். சரியா? So what is biological magnification? It is animals at higher trophic level have higher concentration of toxin. Otherwise we say toxin and the plants will eat other primary consumer, secondary, tertiary consumer. இந்த ஃபிகர்ல பாரு, நம்ம சொன்னேன்ல புக்ல DDT இருக்கு, டைக்ளோரோ டைஃபினைல் ட்ரைக்ளோரோ ஈத்தேன். இல்லைன்னா ஒரு கெமிக்கல்ஸ்னு புரிஞ்சுக்கோ. அது வந்து பார்ட் பர் இதுன்னு சொல்லுவோம், அந்த லீஸ்ட் துல்லியமாக அந்த துகள் சொல்லல அதுதான். ஸோ அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு சாயிலில் இருக்குது, plants will be taken
and DDT in zooplankton is 0.04 ppm. Zooplankton are microorganisms as animals. They are zooplankton. Phytoplankton are plants. சரியா? So first வந்து zooplankton. இந்த குட்டி குட்டியா இருப்பார் நிறைய. இதெல்லாம் zooplankton. That is eaten by small fish, and that will be eaten by big fish, or that small fish will be eaten by the animal, bird. It may be bird னு புரிஞ்சுக்கோ. அது bird பேர் நமக்கு தெரியாது. உனக்கு தெரியாது, எனக்கு தெரியும், உனக்கு தெரியாது. ஸோ பேர்டுன்னு தெரிஞ்சுக்கோ. சரியா? நார்மலாக நம்ம வந்து என்ன சொல்லுது, ஈகிள் தான். உனக்கு ஈகிள் ஃபெமிலியர் இல்லையா? கழுகு, ஈகிள். ஃபிஷ் இஸ் ஈட்டன் பை ஈகிள். ஆக்சுவலாக ஈகிள்னு வர எனி பேர்டு தான் தண்ணியை டக்குன்னு எடுக்க முடியும் இல்லையா? ஃபிஷ் எடுக்க முடியும். ஸோ இட் இஸ் பேர்டு, டேக்கன் பை பேர்டு. ஸோ fish eating bird. DDT in fish eating bird. So first soil in the kutti chinna level, then zooplankton, and then small fish. Small fish is eaten by fish eating bird. உனக்கு fish eating bird பேர் தெரியாட்டா பரவாயில்ல, you just write fish eating bird. ஸோ இந்த மாதிரி தான். ஸோ இது ஒரு ட்ராபிக் லெவல், இது நெக்ஸ்ட் ட்ராபிக் லெவல், இது நெக்ஸ்ட் ட்ராபிக் லெவல், இது வந்து ஹையர் ட்ராபிக் லெவல். அப்போ இந்த டிடிடி டாக்ஸின் வந்து இந்த ஜூ பிளாங்டான்ல இருந்து ஃபிஷ்ஷுக்கு போகிறது. அப்போ இப்போ நம்பர் இந்த பிபிஎம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸ்மால் ஃபிஷ், லார்ஜ் ஃபிஷ். இந்த லார்ஜ் ஃபிஷ்ஷை fish eating bird சாப்பிட்றது 25 ppm ஆயிடுது. ஸோ இந்த டாக்ஸின் வந்து இதில் ஜாஸ்தி ஆகிக்கிறது. ஓகே, அந்த மாதிரி நீ புரிஞ்சுக்கணும். அதே தான் நம்ம புக்கில் இருக்கிறது. பயாலஜிக்கல் மேக்னிஃபிகேஷன் ஆஃப் டிடிடி இன் மெரைன் எக்கோசிஸ்டம். மெரைன் எக்கோசிஸ்டம்னா சீ வாட்டர். ஓகே, சால்ட்டி வாட்டர். ஸோ அகெயின் இதெல்லாம் பிளாங்டான்ஸ், இதெல்லாம் பிளாங்டான் ஈட்டன் பை ஃபர்ஸ்ட் லெவல் ட்ராபிக் லெவல். அப்புறம் பிக் ஃபிஷ், அண்ட் தட் இஸ் ஈட்டன் பை ஸ்வான். ஓகே, ஸோ இது வந்து ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ். அதே மாதிரி இது வந்து ஃபுட் செயின், ப்ரொடியூசர்ஸ், பிரைமரி கன்சியூமர், செகண்டரி கன்சியூமர், டெர்ஷரி கன்சியூமர். அதுவும் இது ஒரு ஃபுட் செயின், புரிஞ்சுக்கும். ஓகே, த நெக்ஸ்ட் ஒன் இட் இஸ், இப்போதான் படித்தோம் இல்லையா அந்த டிடிடி கான்சன்ட்ரேஷன். என்னது? பயாலஜிக்கல் மேக்னிஃபிகேஷன். பயாலஜிக்கல் மேக்னிஃபிகேஷன் வாட்டர் இருக்குது, அக்வாட்டிக் பிளான்ட்ஸு வாட்டர் இருக்குது. அதில் வந்து ப்ரொடியூசர்ஸ்னால் பிளான்ட்ஸ். இட் வில் ஹாவ் 1000 டைம் டிடிடி கான்சன்ட்ரேஷன். இதுதான் நம்ம அந்த இதுக்கு முன்னாடி இதில் கிளியராக இருக்குது, கொஞ்சம் கிளியராக இல்லை, இது கிளியராக இருக்குது, புரிஞ்சுக்கும். ஸோ வாட்டர் லெவல் அதிலிருந்து it will be taken by the producers. Ions are அந்த இதெல்லாம் ions இருக்கும், பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் அயான். இதெல்லாம் எது? அந்த பெஸ்டிசைடுக்கான டாக்ஸிக் சப்ஸ்டன்சஸ். they are 1000 times. Now when these producers are eaten, plants are eaten by zooplankton, the micro animals, micro organism, குட்டி குட்டி இந்த தண்ணியில் உள்ள ஆர்கானிசம், அதுக்கு பேர் zooplankton. அது வந்து டபுள் ஆகிடும், 10 times கூடுறது. And then small fish, again 10 times. When zooplanktons are eaten by small fish, and that is eaten by large fish, and then fish eating birds. இந்த மாதிரி magnification of DDT concentration கூடுறது. Like that, any chemicals when it increases, toxic substance when it increases, that is called biological magnification. I hope you are able to follow this. So and then is another example, forest food chain. Forest food chain forest food chain as producers and then herbivore, omnivore, carnivore. and carnivoreல வந்து இதுல ரெண்டு இருக்கு. ஸ்னேக்கும் ஒரு carnivore தான், பேர்டும் ஒரு carnivore தான். ஆனால் இதில் வந்து ஸ்னேக் வந்து ஒரு ஸ்மால் அனிமல். ஸோ இது வந்து லோ லெவல் carnivore, இது வந்து டாப் லெவல் carnivore. Otherwise primary carnivore, secondary carnivore. I hope you are able to follow this. So இது வந்து food chain in a forest. ஃபாரஸ்ட்லேயே ஃபுட் செயின் இருக்கும். அது வந்து
primary consumer, secondary consumer, tertiary low level, top level, or idhileyum primary, secondary carnivores. They are forming tertiary consumers. And when all these become dead and decayed, it is decomposed by bacteria and fungi. They are called decomposers. I hope you are able to follow this. This is food chain in a forest. This அதே example தான் food chain. Food chain வந்து இது ஒரு path of energy. இது ஒரு energy, first energy level, second, third, fourth. Grass eaten by grasshopper, eaten by squirrel or rat, and then eaten by bird. அதே இது food web for grass, grasshopper, bird. அதே இது grass, grasshopper, the squirrel eaten by these two birds. Same, இது வந்து mouse, rat, இங்கே தான் இருக்கு squirrel. Grass, grasshopper, அப்புறம் வந்து squirrel வந்து இந்த இது eat பண்ணும். அந்த மாதிரி when the food web is interconnected, when the food chain is interconnected, this is called a food web. Okay, now this is just an example for grassland ecosystem. நம்ம பார்த்ததுல இப்போ aquatic ecosystem. இது வந்து grassland ecosystem where grass produces herbivore, grasshopper, frog வந்து primary carnivore, eaten by the snake, secondary consumer, secondary carnivore, and eagle eating the snake, that is tertiary consumer. This is for the lesson our environment. இதுல மெயினா நீ படிக்க வேண்டியது வந்து definition for environment, ecology, and then pollution la air pollution, water pollution, land pollution, causes and effect, definition for global warming and effects of global warming. நம்ம textbook content. And then you should know நம்ம bookல வந்து ஒரே ஒரு லைன் தான் biological magnification இருக்கு. ஆனா it needs all these explanation. ஏன்னா இது வந்து going to helpful up to higher level, and அவன 10th standard வரைக்கும் கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். That's why I explained in detail. I hope you are able to follow the lesson. This is our lesson, our environment. I hope you understand. So go through the lesson. We'll continue in the next video session. Right? Thank you. I hope you could follow this. Go through the lesson. Thank you.